Your man went toward Taihei Boulevard, probably grabbing sushi or something. See you next time. Aragaki-san, the owner of Amur? And you are? Yagami from the Yagami Detective Agency. I want to talk about what happened on the night of December 3rd. Oh, yeah? Sorry, not ringing any bells. Come on, you and I both know that's not true. Well, it is. I don't know a damn thing. Why don't I jog your memory then? I've got something to show you. Take a look. On the night of the crime, you left Amur with these Matsugane goons, leaving Hamura and Kume, the victim, alone in there. You're knee-deep in this. Guess I can't argue with that logic. Don't worry, I won't ask for anything too out there. Just a bit of your time. I'm working on Hamura's defense, and I'm hoping you're the silver bullet. Oh, yeah? Whatever, I'll talk. Huh. You actually tracked him down. Appreciate the help. Now, what went down around 9 p.m. on the night of December 3rd? Well, Captain Hamura brought that Kansai punk Kume in here. It was out of the blue. Caught me off guard. Were there any other customers here at the time? Just a few. They bailed when Hamura came busting in here. Who wouldn't? I ended up sending the girls home, too. Once everybody was gone, the Matsugane guys just laid into Kume for almost an hour. You didn't hear that from me. You're good. Don't worry. Then, right around 10, something kind of weird happened. Hamura kicked everyone out of the club, even me. And the only ones left inside were Hamura and Kume. Yep. You know why Hamura kicked everyone out? He said Kume reminded him of an old friend. Claimed they needed to have a chat, alone. At least that's how he worded it. And that didn't seem weird to anyone? Oh, the Matsugane boys had plenty to say about it. But if the boss tells you to leave, you get the heck out. No clue what went down in the club after that. Tell me about the camera out back. A broken one.
Oh, that? For about a month, some drunk asshole chucked a rock. Cracked it right open. It was just for show, though. Never actually worked in the first place. Did you just sit and watch while the Matsugane tore into Kume? What do you mean? What else could I have done? Called the cops on them for one. Not like they're especially good for business. Nor is a dead body in your club. Come on. They'd have killed me if I did that. ഇതിൻ്റെ ഗെയിം ഫയൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തേക്കണതിൻ്റെ too bad. പ്രോബ്ലം തോന്നുന്നു. എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയില്ല. ഇതേപോലത്തെ കട്ട് സീൻസ് വരാൻ നേരത്ത് ഇതേപോലെ സ്റ്റക്കാണ്. ഓഡിയോ ഒക്കെ സ്മൂത്താണ്, പിടുത്തമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് അതിങ്ങനെ If anything, they were going easy on പിടുത്തമാണ്, him. സ്റ്റക്കാണ്. അതുപോലെ പിന്നെ ഒരു ചവറ് ഫ്ലാഷ് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല. Like just smacking him around അല്ലാണ്ട് a bit. ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ Nothing too വളരെയധികം serious. ക്ലീനാണ്. ഗെയിം പ്ലേ നമുക്ക് വലിയ Once in a വിഷയമൊന്നുമില്ല, while, അതൊക്കെ they'd hit സ്മൂത്താണ്. him a little harder to make him ഇപ്പോൾ bleed, I സെറ്റിങ്സ് guess. ഒക്കെ മാക്സിമം അല്ല, മീഡിയം സെറ്റിംഗ് ആണ്. പിന്നെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ്. പിന്നെ NVIDIA DLSS ഒക്കെ അൾട്രാ പെർഫോമൻസിലൊക്കെയാണ് ഇട്ടേക്കണത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതിങ്ങനെ അത് മതി, അത്രയും ചോദിച്ചാൽ മതി. എങ്കിലേ അടുത്തെങ്ങനെ തീരൂല സാധനം. അവാൻ ഗെറ്റ് ഔട്ട്. Well, thanks. This is a huge help. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഗെയിം പ്ലേ സ്മൂത്താണ് ഉണ്ടാവും. ഈ കട്ട് സീൻ മാറണം. കട്ട് സീൻസ് മാറി നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് കൺട്രോൾ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സംഭവം സ്മൂത്തായിരിക്കും. സ്വാഗതം സ്മൂത്തായി. സെറ്റിങ്സ് ഗ്രാഫിക് സെറ്റിങ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റക്ക് ആവണുണ്ട്. ഈ സെറ്റിങ്സിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റക്കാണ്. എനിക്ക് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ എവിടെയോ എന്തോ ഒരു സാധനത്തിൽ പിടുത്തമുണ്ട്. അത് ഫൈൻഡ് ചെയ്താലേ ഇതിന് സ്മൂത്ത് ആവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതെന്ത് പണ്ടാരോ എന്ന് മനസ്സിലാവണില്ലല്ലോ. ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ കൺട്രോളറിൽ കളിച്ചിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ ഞാൻ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റിൽ ഇത് സെയിം. ഇപ്പം ഞാൻ സെറ്റിങ്സ് കാണിച്ചു തരാം, ഗ്രാഫിക് സെറ്റിങ്സ് കാണിച്ചു തരാം. ഒന്ന് വരട്ടെ, ഒന്ന് ഞാൻ ഗ്രാഫിക് സെറ്റിങ്സ് കാണിച്ചു തരാം. എന്തായാലും നൈസ് ഗെയിമാണ്, പക്ഷേ ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഇതിപ്പം എന്താ ചില ഒന്ന് രണ്ട് മറ്റേ റെഡിറ്റിലൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ അവിടെയൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം സ്മൂത്തായിട്ട് മൂവിങ് ആണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെയൊക്കെ ജെർക്കിങ് സ്റ്റക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റട്ടറിങ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചല്ല പോകണം, ഇത്രയും പിടുത്തമില്ല. എന്ത് പണ്ടാരാന്ന് പിടുത്ത് എന്താണെന്നറിയില്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അനങ്ങ മിസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ്. ആണ് 44 ആണ്, 1080p ആണ്, കസ്റ്റം ക്വാളിറ്റി ആണ്, FPS അൺലിമിറ്റഡ്, ഡീറ്റെയിൽഡ്. ഇനി ഇത് വരാൻ കുറച്ച് നേരം എടുക്കും.
RTX 3050 ആണ്, കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഗ്രാഫിക് കാർഡാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വേറെ ഗെയിംസിനൊന്നും വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൈൻസ് കളിച്ചത്, അത് പിന്നെ അത് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് അല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിമാണ്. ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് അല്ല. അതിപ്പോൾ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടോ, മാക്സിമം കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ NVIDIA അൾട്രാ പെർഫോമൻസ്, ഇതിപ്പോൾ ഓരോന്നും മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് ഇനി പിടുത്തമായിരിക്കും. പെർഫോമൻസ് വേറെ ഇതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. AMD FSR 1.2 മാറ്റി വെക്കാം, അല്ല 2.1 മാറ്റി വെക്കാം. ചിലപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റഡി ആവുമായിരിക്കും. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കമോൺ ഓട്ടോ ഓഫ് ആവൂല. ഓഫ് FSR ഇതിട്ട് നോക്കാം. ഇനി അത് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റൽ XeSS ഇടേണ്ടി വരും. ക്വാളിറ്റി ഇതിൽ പിടുത്തമുണ്ടോ, ഈ പിടുത്തം അറിയാതെ പരിപാടി കണക്കുള്ളൂ. ബാലൻസ്ഡ് പെർഫോമൻസ്, അൾട്രാ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇത്തിരി സ്മൂത്താന്ന് തോന്നണം. കൊണ്ടാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം ഓഫാണ്. സേവ് ഈ സേവ് വരാൻ കുറച്ച് നേരം എടുക്കും. എന്താ ചെയ്യുക? ഇത് എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ വരണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയോ? ഞാൻ വേറെയിൽ കണ്ട് നമ്മുടെ ഗെയിം ബാറിൻ്റെ എന്തൊരു സെറ്റിങ്സ് സിസ്റ്റം 32-ൽ അത് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഓഫല്ല, അത് ആ പ്രോഗ്രാം തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ റണ്ണിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മാനുവലി ഹാർഡ് സ്റ്റോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കാണാം. ആൾക്കാരിങ്ങനെ മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതലും ഗെയിമിൽ മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഗെയിം പ്ലേ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതാണ് വിഷയം, ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഈ സ്റ്റക്കാണ് പ്രശ്നം. ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റക്കാവണത് എവിടെയെങ്കിലും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സിനിമാറ്റിക് കട്ട് സീൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ കട്ട് സീൻസ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിം പ്ലേ വളരെയധികം മോശമാവും. കാരണം ഇതൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്താണ്. സ്കിൽസ് ഇടാൻ പറ്റും, ബൂസ്റ്റ് ഹെൽത്ത്. $800 കട്ടെ. അത് പോവില്ല. Mind if I pick your brain again? The cops came by after the incident, right? A detective, yeah. Guy named Kuroiwa. Apparently with organized crime. What did you tell him? Not a whole lot. Same stuff I told you. Forensics was tearing this place apart. Trying to find bloodstains from Kume. You know, with that luminol stuff. I thought I'd wiped all that up before they got here, but that sure was a waste. Turns out blood's tougher to clean up than I thought. Now they're convinced the murder happened here. Was there that much blood? Before you wiped it up, I mean. No, not really. I told you, they barely even made Kume bleed. Sounds like he didn't die here then. Well, I certainly wouldn't know. ഇപ്പോൾ കട്ട് സീൻ വലിയ കുഴപ്പം കാണുന്നില്ല.
അടുത്ത Well, കട്ട് thanks. സീൻസ് This is a പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് huge നമുക്ക് help. നോക്കാം. We done here? പിടുത്തോണ്ട് ഞാൻ എന്തൊരു ലീവ് ആർമർ അമ്മോ ഓഹ് ഹെവി പിടുത്തോണ്ടോ. എനിക്ക് വന്നത് ഫയലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം തോന്നുന്നത് ഇൻകമിങ് വീഡിയോ കോൾ. Kaito, what's up? Hey man, where are you? Just left a club called Amor over on Supon Street. Amor? Isn't that one of the Matsugane joints? Yep, Hamura and the victim were apparently alone in here the night of the murder. Anyway, need something? Yep, swing by the office when you're done there. What's up? It's no rush. You'll see when you get here. Later. Must we? What a waste. What the? Why is she here? How about you ask her yourself, Romeo? Good to see you, Yagami-kun. Don't worry, it's not what you think. And before you ask, she's not here to win your heart again. Win my heart again. Hold on a minute. Let's make one thing clear. We never dated. Guess I misspoke. Don't sue. I'm here on business. That should be obvious. Business? The prosecutor's office is pressing murder charges against Kyohei Hamura of the Matsugane family. You're involved, aren't you, Yagami-kun? Word travels fast. Nothing that happens in Genda's office gets away from me. Saori-san just can't keep a secret, huh? Not with me. We go way back. Since you were kids, right? Yep. Back to Hamura, though. They're already pressing charges? They only just arrested him. Apparently the prosecutor's had his eye on Hamura for a while now. He's just been lying in wait for the perfect moment to strike.
And this prosecutor is? Your friend Izumida. Somehow I knew it'd be him. You haven't seen that guy since the whole not guilty verdict, huh, Talk? Yep. He's probably still sore about it. Too bad Shintani's gonna be the one in charge of the case and not me. You're really never becoming a lawyer again, are you? I don't want to talk about it anymore. Genda-sensei asked me the same question. I see. Does the prosecution have any work for me? I'd be glad to cut you a discount. You know what, Yagami-kun? Hmm? This detective business really doesn't suit you. Couldn't she have just called? Think she went through the trouble for a reason? Maybe you? It's, getting dark out. I should walk her back. Huh. Matsuyu. Not so fast. Who are you? Chief Prosecutor? And Yagami-kun, what are you doing? Well, I was planning to walk you home. Really? That's so sweet. Well then. I apologize for my forcefulness. ഇയാളൊരു ദിവസം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കും. This is Chief Prosecutor Morida. And, you already know Prosecutor Izumida. Long time no see, Yagami-sensei. Courtroom just hasn't been the same without you around. Damn near breaks my heart. ഇവനും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം മേടിക്കും. So you're defending Hamura, huh? Nope, Shintani's handling it. I'm just collecting evidence. Looks like you don't need that walk home, Mafuyu. Later. Oh yeah, I almost forgot. You're not a lawyer anymore. Even after your landmark acquittal. Too bad. I only won because I was up against you. You shut your damn mouth. If it wasn't for your bullshit logic, that murderer would have been behind bars. An innocent girl died because of you. Tell me what was so bullshit about my defense then. Come on, say it. Everything! That's enough, Izumida. It's okay, Izumida-san. Thanks for thinking of me, Yagami-kun. Farewell. പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരെൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം മേടിക്കുകയും കണ്ടു. Man, has that guy got Nora or what? If I was a chick, I'd be way into that. Not now, Kaito-san. My bad, my bad. So, what do we do about the case? Mafuyu said they're already pressing charges. We should go to Genda's. Let Shintani know what's going on. I want you there too. Got it. See you over there then. What is it now? Look, just, take a breather, huh? Count to 10 or something. I'll give you a breather. Ah.
പോൺ ഷോപ്പിൽ കയറി സാധനം മേടിച്ച് റെഡി ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും. ഇപ്പോൾ ലക്കിലി ഈ ഡോറ് തുറക്കുമ്പോഴൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സ്റ്റക്ക്. ആക്ച്വൽ ഇൻ്റർഫേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാം. പുള്ളി സംഗീതം പാടുന്നു. Come on. Escalator group. Hey. I may never have made him contact again if it weren't for you reaching out to me. Yeah, speaking of which, you finally set foot out of your house. Only to end up hiding away in a net cafe. Well, the rent's cheap and the internet's fast. What more could you want in life? Besides, this is the perfect place for an informant to set up a space for operations. True, you always have been a big help, that's for sure. Either way, I'm lucky to have you. Right back to you.
Once you become friends with someone, you will sometimes receive items from them when you pay them a visit. If you don't get any item, try come back later. Okay. Here are the token. Oh, yeah, give me a chance. Sorry, but I have my hands full right now. I gotta come back again later. Although I might still be busy then. Talk to Sintani. The environment change ആകുമ്പോഴാണ് സ്റ്റക്ക് ഷെയ്ഡേഴ്സിൻ്റെ എന്തോ പ്രശ്നമാണോ അങ്ങോട്ടാ പോകണ്ട ആരൊക്കെ ഒട്ടിക്കൂരാടാ നടക്കുന്നത് F. Here you go. Thank you. Hey, Yagami. The hell were you thinking sending Kaito here by himself? Guy acts like he owns the goddamn place. All hail King Kaito. Just sit your ass down, would you? So, we finally have some details from the cops. Murder specifics, forensic results, even their proof that Hamura's the one who did it. That's a lot. Let's see it. But first... Just don't forget your role in all of this. Especially you, Yagami. At the end of the day, you're just a mercenary. The one who decides how this investigation goes is me. Understand? You got it. It's your show. Now, why don't we look at those documents, Shintani-sensei? That's more like it. First up is the crime scene. Around 6 a.m., morning of December 4th. Police get a call about a body in the alleyway behind a moor. The officer who rushed to the scene confirmed the corpse on arrival. View of the object in question on the left side of the screen during quick search mode. On the right side of the screen you will see an enlarged view of the area as well as a cursor. Okay. The parts of evidence you can examine will appear in the enlarged view of the right side of the screen. Pressing E while the cursor is hovering over a particular area will allow you to examine that area further. Examine your evidence thoroughly and satisfy the blood. What the? Victim was a Kansai thug, bottom feeder with the Kyorei clan. Toshiro Kume. Body had a few bruises, but the cause of death is pretty obvious. 2 puncture wounds, straight through the eyes. The cops think the murderer used something like an ice pick, pierced right into his brain. My eyes hurt just thinking about it. Oh, you're telling me. Looks like the murder weapon went through Kume's eyes, then tore him out when the killer took it back. Only natural to think the Tojo was trying to make an example out of him. You know, threaten the Kyorei. So even if Hamura didn't do it, it's damn likely that someone from the Tojo clan did. And if we can figure out who it was, Hamura will be off the hook. What? Find the real killer? That's a step too far. Priority number 1 is proving his alibi. We do that,
we're in the clear. Hey, what the? There's pretty much no blood anywhere near the body, meaning Kume wasn't murdered in that alley. If I had to guess, I'd say he died in a moor. Uh-huh. Night of the crime, an employee from another bar tossed their trash out in this alley. Around 2 a.m. Didn't see anything out of the ordinary, though. In other words, Kume got dumped sometime between 2 and 6 a.m. when the body was found. Hey. Nothing was found in Kume's pockets. No wallet, no phone, nothing. Bet the murderer broke the phone. Cops tried one of those Find My Phone things, but came up empty-handed. Guess the killer at least tried to cover his tracks. Uh-huh. You take a peek in the alley when you were over at Amore? Doubt there's any traces left at this point, but it's apparently just out the back. Anyway, this is Kume, just before he died. Before the killer took his eyes. Come on, don't say stuff like that. So what's the prosecution's angle on this? Well, try thinking about it in the context of the Tojo-Kyorei feud. 2 other Kyorei Yakuza turned up dead before this, each with their eyes gouged out. Not a far leap to assume the Tojo's responsible for all 3 murders. You follow? Yep, go on. All right. This is how the prosecution thinks it all went down. December 3rd, just around 9 o'clock, right out front of Club Amore. An argument breaks out between Captain Hamura of the Matsugane family and Kume and Murase of the Kyorei clan. Hamura and his thugs drag Kume into the club, at which point Murase abandons Kume and flees the scene. Hamura then locks Kume in Amore for around an hour, while he and his boys beat the daylights out of the guy. Around 10 p.m., Hamura kicks everyone out, leaving only himself and Kume in the club. Up to that point, their story matches the camera footage and the testimony we have from the owner of Amore. The prosecution's story continues as follows. Once the 2 of them were alone, Hamura tortured Kume even more violently. Then, between 2 and 3 a.m., he drove a sharp weapon into Kume's eye, killing him instantly. Once he finished gouging Kume's eyes out, Hamura dumped the body in the alley behind Amore. When questioned, Hamura said,
Me and Kume left Moore around midnight. I went for a steam right after. But since no evidence can back up that claim, the prosecution doubts its credibility. 6 a.m. on the morning of the 4th, Kume's body was found. And 1 week later, they arrested Hamura. So they've got three things: the camera footage, the bloodstains in the club, and Hamura's Swiss cheese alibi. Any of those alone wouldn't be enough to get a conviction. But with all three, the prosecution thinks they've got this case in the bag. End of the day, to them it's just Yakuza offing Yakuza. Makes sense they'd see it that way. I'm more interested in what you think, though. Did Hamura actually kill Kume? I don't know. The guy rubs me the wrong way, yeah. But I'm pretty sure he's innocent. A cunning Yakuza like Hamura wouldn't just offload the corpse in an alley like that. Too sloppy. If he really did it, forget about the eyes. You'd never even find the body. Agreed. That's our Shintani-sensei. Prickliest guy in town. But damn if he's not a terrific lawyer. With you there. Was that supposed to be a compliment? What? Something wrong? If Hamura didn't do it, the person who did is still out there somewhere. Huh? We've just got to find them if we want to clear Hamura's name. Ha! You think we've got the manpower for that? Tracking down a criminal like that takes an entire organized front. Best leaving that to the cops, if you ask me. My only job here is defending Hamura. Then what's your next move? Gonna need some more info on the victim. Remember Kume's buddy? The one who ran off when the Matsugane boys jumped him. Name's Akira Murase, from the Kyorei clan. I want to hear what he has to say. About what? About what he did after he watched Kume get dragged into the club. Did he really just abandon his friend? It's hard to believe. Come on, man. Is this the time to go knocking on the Kyorei clan's door? Sounds like suicide to me. I bet they're out for blood after what happened to Kume. One way or another, I want that info from Murase. Huh. You're the ones who have to figure out how to get it. That's the deal, remember? The deal my ass. Poking a hornet's nest ain't gonna get us anything but stung. He's right, though. Come on, Kaito-san. Fine. First things first, we need to find out where the Kyorei clan's hiding. They gotta have a base or something. Probably quickest to just go ask Matsugane-san. He's got all the real Tojo clan dirt. Oh, I guess I'll pass. Can't exactly waltz in, being expelled and all. Yeah, I'll take care of this one by myself. I'll call you when I'm done. You should go see Matsugane-san alone. Sorry, I'm kinda useless here. Out of the way!
Really, guys?